Enkosi, singaxhala phansi. Mhlawumbi masiqale kule ndawo yokuxolisa ngexesha ebesilibekile. Saze sangakwazi uqala ngalo ngenxa yeengxaki eziye zakhawuleza nje zasivelela. Sabe ke siyalibaziseka. Let's start by Ndibulise- apologizing for not starting in time due to unforeseen circumstances. Ndibulise wonke umuntu olapha bethuna. Ndisithi molweni. Greetings to everybody. Sizawukhawuleza ke namhlanje ngenxa yezinto ezininzi eziphambi kwethu nangenxa yokuba singafuni ukunigcina ixesha elide apha eholweni. We'll try to be as fast as possible because of many challenges that we are around, and also the reason that we don't want to keep you for a long time in this hall. Mandiqale ndizazise ndingathathi into yoba inoba ndiyaziwa apha. NdinguNonkosi Mvana igama lam. Ndililungu lekomiti yakwa-social development. Ndibanjiswe ukuba ndibe ngusihlalo wale komiti. Ndibuya apha eVetlis. Ndisekapa eParlamente enkosi. Ndizawunika amalungu ke azazise ngokwawo nawo. I'll start by introducing myself as the chairperson of this committee, and I'll give other honorable members a chance to introduce themselves. Where are the mics? Over to you, honorable member. Good morning. I'm Letitia Aris. I'm from George in the Western Cape, and I'm a member of the Portfolio of Social Development. I want to say to you welcome and thank you for coming to this important hearing, because it's clear that you have our children in your hearts, and thanks for caring for our children. Thank you. Umama ke lo usuka eNtshona Koloni esithi ke uyayibulela into bani lapha esithi inkosi kakhulu nguzithina kwenu ukucacela ukuba niyabathanda kakhulu abantwana benu. Goeiemôre, molweni. Botani. My name is Marie Soekers, and I am from the Western Cape. I am a member of this committee. I want to also add to what my colleague has said. Thank you for coming. We are eager to hear your voices. This is a very important bill that we are discussing today, and we are here to hear the voice of our people around this legislation. Thank you. Umama usuka ke uthi nayo usuka eNtshona Koloni elilungu lale committee naye ke uzeka mzekweni ngokunibulela ukuba nithena zidina nalapha namhlanje kumthetho obaluleke kangaka. Good morning, everybody. My name is Alexandra Abrams from Cape Town in the Western Cape. Apologies once again for the late start, and we look forward to engaging with you. Thank you. Umama ke naye usuka ke Kapa eNtshona Koloni exolisa naye ngoba sesaqala emva kwexesha. Absheni, Botani. Vito ni Kensani Kate Bilankulu Mahabani. Ni un'wani wa timembara ta komiti ya social development kusuka a Parliament. Hi ku beburiwa ni huma a Limpopo, a Giyani. I'm so happy to be amongst yourself today, hoping that coming out here we'll be proud of ourselves that we were part of those who will be amending this bill. Thank you very much. Wish you well. Umama ke uBilankulu yena ke ulilungu lale committee ka social development isuka ke kwiphondo laseLimpopo esithi ke uyanibulela
ngokubakho kwenu apha banizokwenza igalelo ekuhlonyelweni kwalo mthetho ubalulekileyo ungamalungelo abantwana eninqwenela ukuhle kodwa. Na misheweta bitura mina ni Jane wa Kamanganyi ni huma a Northwest ni un'wanyana wa committee leyi ya social development. Na mina I'm pleased to be around here and to see you coming with these big numbers to come and assist us in the bill that we are presenting before you. Thank you. Umama ke nakusuka eNorthwest elilungu lale committee enibulela banithe naphuma ngobuninzi ukuza ukuba kwenza igalelo ekuhlonyelweni kwalo mthetho sihlomelo size ngawo namhlanje. Sanibonani, ligama lami ngusithembile ungakahlongo, lilunga leparlamente nekomiti ye-social development. Ngibuya eMpumalanga in a small town called Barberton, and nami ngiyajabula kuba nani namuhla. Ngiyabonga. Warm greetings to everyone. I am Gisela Opperman and I am a member of this committee. We are here today to address the challenges and the gaps within the child care and child protection services. And with you, we will identify the gaps and the challenges and what we can do about them to address them efficiently. And we value and appreciate your inputs because your child is my child and it takes a village to raise one. Mama ke na ke uthi ke uyanibulela ngoba kokwenu apha size apha ke ngozovala umsanza kumthetho okhoyo wabantwana kwakunye nokhuseleko labantwana nizoncedisana nathi ke sawusebenzisana kunye ukukhonga imingeni ekhoyo kulomthetho wabantwana nokindlela zokuvala lo mingeni ikhoyo sizawuyenza sikunye lonto ngobukho benu apha namhlanje niyabuleleka kakhulu. Dumelang. Botani. Dumelang. Lebitso la ka ke Anastasia Motaung, ke e mong wa leloko la Social Development Committee, ke tswa ke le Gauteng. Ke lebohela ho bona setjhaba se tlileng ka bongata kajeno hore re tlo tseba ho buisana ka ntho rona e re tletseng mona ya bill e leng hore ke ya bana. So ke lebohile haholo hore le tlile ka bongata. Halala Eastern Cape, halala. Halala Eastern Cape, halala. Ngiyabonga. Thank you very Mama much. kusuke Gauteng elilungu lale committee baya kwiparlament yesizwe esithi ke ukho benu apha ngoba nizokwenza igalelo uncedisana nathi ukuzama ukuhlomela lo mthetho nokuvala lo misansa ikhoyo khona ukuze sihoye inkathalelo yabantwana bethu. Ivuya kakhulu ngoba kokwenu apha. Okay. Enkosi kakhulu. Kukho abantu endicinga ba nabo sifanele sibazi abalapha and ke ingxaki yelolo lethu siyayazi ine echo ungaphela uphuma imini yonke ungavanga nto sizawuzama kangangoko ke into ba ezi mic zethu sizibhekelise kancinci. Sinamalungu eParliament apha likhona ilungu leParliament uSweetness uHonorable Mbonyana andimboni nje uphina uhleliphi uphi. We have a member of parliament who's around here. Where is she? Honorable Sweetness Mbonyana uphuma pha kwindlu yowisomthetho eBisho. She's from the provincial legislature in Bisho. Wahamba nayo ke ne team ebuya eBisho ngicela iwavishe nje She's izandla together with her team. bonke Can they ababuya give eBisho way? i-officials And the officials can also wave their hands where they are. hayi bophakamiselani phezulu izandla bethuna zibhlungu ingwapha. Let's wave our hands as officials.
naba abanye phaa ngemva. Enkosi siyabulela. Thank you. Sinayo ke neteam ebuya eParlamente eKapa, i-backup support mayiweyivishe nayo. We also have a team from the National Parliament, Cape Town, our support staff. Abanye ke balapha phandle babhizi, Others are busy nabo outside. bayinxalenye yethu. They are part of this delegation. Ndibonile ke ukhona utata umlangeni inkosi yethu, utata khaweyivishe anibaboni abanye onkosi. We have our chief among us. There's he. Sinabo bantu babalilekileyo ke, but sinazo ne-officials ezibuya kwa-social development, zona ke ayizondwendwe azimelanga kwaziswa apha edistrictini. Zikhona mosne? We have those districts that we have to introduce, but the officials from the district don't need to be introduced. They are not visitors. Sinabo ke bonke abantu ababalilekileyo abangabona kanye singabo apha. Endicela nabo baphakamise izandla We basibulise. also have very important people, those who Thina are bantu baze kulo the owners of this masiphakamise legislation. bethuna siweyivishe. Enkosi. Silapha ke sisithi siyarhalela ke tata umlanjeni inkosi yethu usithi gqabagqaba nje usamkela ucaca into basiphi na. We will ask Because our chief to welcome us. ya ngoba siyayazi into ba ngokwasecounsileni kusahliwa kunyukwa kulungiswa ukuhlala emva koba besisanduvota kwintsuku ezinhlanu nezine ezingaphambili. Because we know in the council they are still busy right now. Unikela kuwe ke tata usamkela. Over to you, chief. Indlu yowiso mthetho To the National Parliament, esuka phansi kwentaba yetafile under the Table Mountain. nabalapha ephondweni And also those are from the provincial legislatures. ulivuyo malungu naxa nifika umcimbi lo sowunabile ukonakala komntwana okokuba nifikelele kulento yomntwana kunye nabazali bakhe ngokwenhlanhlo zokuzalwa kwakhe kunye nokudibaniswa kwakhe. Ndiyaqiniseka ke namhlanje naxa ke nisinika into esizayithetha ngoku ingazukufana nento besizayihlalela siyihlamahlongwana Nkosi tata. Kapito. okokuba umntwana kubaluleka kwakhe kunye nomzali iyaba yinto ebalulekileyo ngokudalwa. Kapito. We are happy that we are here today about the importance of our children, as much as you rather came a bit late, because there's a lot of damage that has been caused to our children. Our children are out of control, but it's rather late than never, because we hope that the amendment that we are coming up with will assist us from the damage that has been caused already. Into endingayaziyo ke mvana noba sizawuthi ugqiba uyidala nca le nto nize nayo siyihlamahlongwana okokuba niyenze ngolu hlobo besiyifuna ngalona kuba imeko lesikuyo ifika umcimbi lwabantwana sowungaphambili ungenzelwa ngale mithetho nizanayo akwaba ke ngokuyawuthi sawugqiba uyidala nca le mithetho ngolu hlobo nicimba masiphendule ngayo niphinde niyibuyisele kwakuthi siyihlamahlongwana siyijonge ukuba yenzeke ngolu hlobo esinqisha ngalona. Umntwana ke yinto ebakhona phakathi kwabantu ababini kodwa ibe yingxaki yabantu abaninzi xa ingenziwanga ngokwamasiko wakowayo. What's that? Alo mazwi ke ndifuna ukuthi kuni Kumbaze? ndiyanamkela kulo mhlaba kaMlanjeni Our kulo children, mhlaba kaTyhopho okay, nikhulule imbadaza zenu kuba le ndawo nime kuyo ingcwele yabantu abalwayo besibela lo mhlaba endicimba ke mvano uyawuthi nje museParliament umane bakhumbuza uba
eligcuntswana basinikelwa nalo mhlaba sifuna umhlaba kodwa sixhaswe kuba xa sithetha ngomntwana sithetha ngomuntu ozawufuna ukondliwa ngokutya okuphuma kule ndawo aphuma kuyo ukuze abe nengqondo yale ndawo asuka kuyo noba uzawukunxibelana nezinye indawo makube xosi. Our children are out of control, and now you come with this legislation to us. We will make our input and you'll go back home, but we hope that after you've gone back home, you'll bring it back to us again to make sure that whatever we suggested or our inputs have been captured. A child, yes, indeed, is a child because of two people. But when the child goes astray, that affects the whole nation, not only the two people who became the parents. Mandingawenza abe made kuba kusezawunyuka intaba kunqantswe kugudlwa amathambeka siwujongela umcimbi ubuthathaka uyeke ufuna siwuqwalasele ngengqondo epholileyo makube xosi. This issue of the challenge that we have is a very sensitive issue. It will be a big task, but we hope that we'll go together up the mountain to try and find resolution. With those few words I'm saying, take off your jackets and feel at home. We are welcome. Namkelekile. We are welcome. We have a problem with the mics. Now we are trying to lose our short voices. We have a problem with the echo in this hall. Now the chairperson will try to conduct the process without the mic or making use of the mic. We are here today, as the honorable members already alluded to, the fact that we are here because of the bill. The Children's Amendment Bill. We have noticed that there are some gaps and some challenges that need some additions on this bill, that there are things or inputs that you think, and we also have noticed that those things need to be added or amended, added on this bill to take over the challenge. Due to time constraints, we are not going to get to dwell too much of the bill. But you have the copies of the bill, the documents that are in your hands. The bill that we are about to discuss here are the copies that you have. We'll go direct to what exactly we want you to do, because we want you to make comments, make inputs, make submissions, and suggest what you think need to be added on this bill.
You do that by lifting up your hand that you want to make an input and Umuntu esuka emva koba ethethile apha kaniyibhekelise bethu. Okanye makuthobe ivolume. Xa umuntu esuka ekugqibeni kwakhe intetha yakhe kufuneka asinike ingcaciso into yoba uyayixhasa na le bill okanye uyayichasa. you make your input, you introduce yourself, and then after making your input, you should also indicate that whether you support the bill or you don't support the bill. Sizawunika elo thuba ke ngoku kuba sisenzela ukonga amaxesha nikwazi ujika ngexesha nani kodwa nibe nethuba elaneleyo lokuba ibe nini abathethayo ngaphezu kwethu benzi balomthetho. We are going to open the opportunity to do that so that we can save time, so that we don't release you late here, so that you must have much time to make your contribution as you are the owners of this day. Sibonile kuba makhona amagosa akwa social development apha ancede avule indlebe ukwenzela ba abantu xa benemibuzo abarhalela into babayicaciselwe babe nako ukuphendula lo mibuzo nokucacisa okanye unikezo ngcaciso. We have the officials from social development here. We will request that they should listen attentively so that if there are people who raise some issues here, they should have a way of responding to those issues or explain what needs to be explained. Namalungu eParlamente awuhlomla kwindawo abonayo into ba ziye zashiyekela okanye zibalulekile into ba sizicacise. And the honorable members of parliament will also make their comments where they see it's necessary. Xa uthe kanti awuthe xa ufika ngaphambili awakwazi ukubeka yonke intetho oyithunyiweyo unelungelo lento kokuba uyisubmit kweli cala lingapha ngase left kulaa tafile laa nto sithi submission uyingenise ngaphaya okanye ngelinye ixesha unento epersonal orhalela ukuyireyisa apha ekomitini lamalungu eParlamente unako into yoba ungathi paha imicimbi yakho epersonal kulomboko oko uyise pha uyibhalile okanye uyochazela amagosa phaya ngalo mcimbi okanye ngaloo nto ucinga into yoba iParlamente mayikiqwalasele. If you don't manage to give all the input that you have in hand, you can submit the remaining part of your submission at the table there. And also, if you have something else which you think is necessary for you to share it with these honorable members, something that is very personal, you also have a right to go to the table and give that submission over at the table there with your details and the item or the issue itself without disclosing it in public. Masingene ke ezandleni ezicinga uba zifuna ukuhlomla kulo mthetho. Those who want to make input can lift up or raise their hands. Siyasibona isandla nkosi yam iza chief ube ngokuqala apha esitulweni usondele embokweni. Isizathu soba kubekho lemiboko kukho ii-records okanye kuyarekodishwa ngale ndlela siyibiza ngayo. Ifuneka ke ngoku le ntetho ingene apha bachwephezele. Mandininike ndinicebise nokwakho mlenze ungenado. Kufuneka xa uzapha ngaphambili uncume chief. iTV nabantwana nabazukulwana bakho ngapha kude emazweni bakubone umhle uncumile. Iyachwethezwa lento YouTube igenge entsha izawufika ibethi ichwetheze niphuma ku-YouTube niphuma ku-Twitter niphuma kuzo zonke izinto. Ndiqinisekile imedia ikho apha ifele asikhange sibabize ngamagama kodwa sawucela sive uba ngobani abalapha. So ufuneka ube right uthi stomach in and chest out umise kakuhle. Makaze ke ulandelayo iza mama nasiya esinye izabhudi. Mabeze hayi yacaca wobetha u12 sesiphumile apha iza mama ungaya nawe mama iyabhuti
okomzuzu abantu basacinga masibe sinika ezi izandla. Xa uthetha ke embokweni uzame ungasondeli kakhulu kuba abantu phaa ngemva abazukuva. Kukho i-echo apha siyayazi uba yiloo holo ncapheli yi-indoor sport center, so iyenzelwe imidlalo, that's why inale echo. Thina bantu balapha siyayazi uba inzima ukuba sivane kodwa sesizame into yoba sibe bumamela. Amagosa phaa ngemva bendicinga uba ukuba acinga uba noko azawusokola asondelele kufutshanana ukwenzela athathe ii-notes ezi zinto zizawuphakanyiswa ngabantu. Enkosi, sinikele kuwe ke tata. Ingqanga nentsibazayo. All protocol observed. Ndiyawuxhasa lo mthetho uba ndiyawuxhasa I support the bill. uba mawenzeke kodwa ujongwe kwiinkalo zonke ngakumbi kulaa ndawo idibanisa umzali kunye nomntwana kunye nonina kuba kulaa ndawo kufuneka kuvuliwe umntwana awugqitywa uzalwa elona xanduva lokuqala lakhe lelakuloyise kulandele elakulonina. My name is Chief Nebuchadnezzar Mlanjeni. I support the bill. It should be processed. And the reason why I support it is because the child has a father and a mother, but the priority or the major thing that has to be taken into mind, the child belongs to the father. That is culturally. Loo nto ke ifuna uqwalaselwa. Indawo endiyixhasayo kulo mthetho yile ithi umntu wangaphandle anganikwa umntwana wethu kuba umntwana lona unamasiko ekufuneka aqwalaselwe ngawo. This legislation, there's a part that I do not support, the issue of handing over the child to somebody who is from another country, because the child has got customs and traditions that the child has to go through. Ngokwethu sijonge okokuba umntwana aphiliswe wonke ukusuka ezinweleni ukubheka ezinzwaneni, ephiliswa ngendlela yokutya nendlela yamasiko nendlela emakazazi ngayo kuba naxa ehamba ngenyawo uxhomekeke kubantu abangabonakaliyo kwi-anthropology. For the child to be healthy, the child needs to be fed and nurtured. Firstly, should be fed by food, by culture and traditions for the child to be healthy and strong. Ethi ke loo nto yenza umntwana makaqondwe ngabantu abamqondayo imvelaphi yakhe kuba naxa sengekho uzawuphinda adibane naba bantu abaphilayo nabangaphiliyo. Lo mzekelo ke ufuna uqwalaselwa wenza ingquba kaxaka emntwaneni. The child needs to be known well by those who knows his or her culture, because after this world, the child will be together with his or her ancestors. Okokuqala umntana kufuneka abhaptiziwe ngokulungiswa ngendlela zakokwabo akuba khona amkelwe. Kuba akamkelwanga lo mntana uzawuba ngumdudu nje okhathazayo abe sezijele abe sisidwengu abe yinto yonke. Yiyo le nto ndifuna ukuqinisa nge-anthropology. A child firstly should be welcomed, for example, by baptismal and the rituals, or else the child will be something else, and the child might be a rapist or a criminal. As the anthropology indicates, the child needs to be nurtured according to his customs and traditions. Uqinisekwa ngeentsika zakhe zokuzalwa nokudalwa kuba lonke ithuba ugadiwe. That is done to make sure that the roots of the children are anchored into his or her life. Yiyo ke loo nto bendisithi akwabale lo mcimbi
njengoba ndiwamkela uyawuphinda uhlwa amahlongwana siwuqwalasele kakuhle uba wenzeke ngolu hlobo kufuneka ngalona. Ngondithetha nani kumfana owabhubhela kubilatyi ombiwayo namhlanje ozawungcwatywa eqonqa okubona uba uyagqiba kuba kule ndawo mekuyo ufuna uyagoduswa. Hence I say I support this bill with the hope that after it has been finalized, it will be brought back to us so that we can make sure that our input has been captured as well. Ndiqinisekile ke abenguni amampondo mse namampondo amangqina ayayiva le nto ndiyithethayo and ibaluleke ngaphezu koba ndinokunaba mandingachithi ixesha makube khosi. I'm sure that the Mampondo Mise and the Amagdina can hear what I'm saying. They can attest to what I'm saying. I don't want to dwell much. Thank you. Makube khosi. Enkosi tata. Ungasondeli kakhulu umama embokweni kwenzela babeve. Ndiqinisekile uchief banendawo abangakhange baziva abantu. Nalapha ecaleni kwam bayasabela uba uthini ngenxa yoba i-echo iyagquba, so ungasondeli kakhulu. Bhekelisa uxolo kancinci nawe Tolika, bhekelisa kancinci and ufuna usondela ngokuba iba ngapha kaloku and then uyibhekelise le nto yakho so that sikuve. Thetha ke. Enkosi. Mandizibulisele nam nothethayo nguKhanyisa wakwaGiwu ndisuka apho Khanyisa. Greetings to everybody. My name is Kanyisa Giwu. Ndisuka apha eMlungisi ndise-Jos Lobo Education Center and practitioner lawyer. I'm from Lungis location at Tutor Center and Jos Lobo Education Center. Education Center where I'm a practitioner. Ndiphuma kumbutho we-South African Early Childhood. Hayi wena thethela phezulu. Semncinci njengawe. Thethela phezulu. Thethele phezulu. Okay, ndiphuma kulo mbutho we-South African Early Childhood Development Union. I'm from the organization called South African Early Childhood Development Union. Yes. Mna ndiyawuxhasa ile nto i-Bill of Rights yabantwana but kubekho ezinye izinto endingazixhasiyo kakuhle because abantu abayilandeli kakuhle umgaqo welelo. Thina kuba sisebenza ngabantwana from birth to 5 years. I support this bill, the Children's Amendment Bill, as much as there are some issues where I have concerns, because some people, there are things that they don't follow properly. But we, because we work with children, we understand those issues better. Kunento yokuthi sine challenges esizifumanayo kuba umntana ona 5 years athathwe ngumzali, ona 4 years, qala ku 4 years, athathwe ngumzali amse e-primary ku grade R. We have a challenge of children who are at the age of 4 will be taken away by their parents and take them to the primary school. As a result, ke ngoku kuphethe ke ngoku apha thina kwi-ECD centers zethu sishukuxeka ngobana abantwana bayaphela bathathwa besiwa ku-grade R nabasezilalini bafumane i-challenge ezinjalo bephethe bona bengafumani nabantwana ngoba abazali babaleka ukubhatala i-school fees baphinde futhi bebaleka into yoba ababhatala i-school fees eziprimary oo-principal bathathe abantwana ke ngoku. Now we at the ECD centers, we are left with no children because parents take their children to school where they are not going to pay fees, because at the ECD centers they have to pay fees. In the rural areas they experience the same thing. So sicela nje ukuncedwa kuyo yona le ndawo. We ask that there should be some kind of guidance to assist us in that regard. Enkosi. Thank you. Enkosi. Molweni lo uthethayo ku-Atham ukwanifani ukwana Atham is in 18. My name is Atham Pukwan from Tomo. And ndiphuma ku-organization iMasiphuthane Single Parent Sondela kancinci. Association.
ndivela kwi-organization iMasiputhane Single Parent Association. I'm from an organization called Masiputisane Single Parents Association. Yes. Umgaqo siseko andilwi nawo ndiyawuvuma futhi ke ndiyahambiselana nawo. Kodwa kukho into endiye ndathi xa ndiyibona ayandonwabisa phofu ke mandithi akhange ndonele ingcaciselo yayo. Okay. Section 21. Yes. The bill I understand and I support and I respect it, but I'm not happy about section 21. Section 21 kuthiwa umzali angahoya umntana amnakekele, but then inento ethi for a reasonable time. There's a clause that states that parents can take care of a child, but there's something that say about a reasonable time. Of which ku-branches ebesizifumene akhange icacise, but then xa siya kwi-bill same applies nakuye ayicacise, meaning mna as a father ndingamhoya umntana, but then if ever court I can support myself ndingazi uba no ngoku my reasonable time iphelile. On the brochures that we received, so this reasonable time is not unpacked. And also in the bill, it is also not unpacked what is this reasonable time. Because for instance, I can even go and attest to court that I can take a child and take care of my child up until a certain time, until I feel that at least now my reasonable time has been exhausted. So mna isicelo sam xa kuthiwa kukho into ezongezwayo bendingacela uba at least kumention uba la reasonable time lixesha elingakanani. So my request is, in this amendment, at least this reasonable time must be unpacked. What is the duration of the reasonable time? Enkosi. Thank you. Molweni, Greetings. abahlonipheki eParlamente, phezulu eKapa, kwisigqeba sekomiti, urhulumente we-social development, namalungu wawo ngokushiyana kwawo, ndiyanibulisa. Greetings to our honorable members from National Parliament, from the provincial legislature, from the government officials, particularly the social development officials. I greet you all. Lona uthethayo, u-Ivy, nondiyephi, ongunkosikazi wakwaShongolo. I am Ivy Nondiepi Hlongolo. Uphuma phaa kula masipala ungusakhisizwe. From Sakisizwe municipality. Apho akhoyo usesiyazama preschool ku-Ward 2. Apho akhoyo usesiyazama preschool Ward 2. I am from Siyazama Preschool at Ward 2. Injongo zam ukuba ndibe lapha eyona nto iyandikhathaza kumthetho somelo senzo kumthetho ubukhona ku-adoption. Umthetho ubukhona kanye kulo. I-adoption sathetha ngawo kuqala ndiphinde ndiye phaa kwi-Role of Municipal. Okay. The issue that concerns me is the issue of adoption. Phaya kwi-adoption iyenzeka yonke into ziyalandelwa izinto kodwa kukhona ukucotha kwezinto ukuze zide zibuye zizofikelele ebantwini. That following the processes of adoption in the current act, yes, the process is unfolding, but it's a bit slow. Eyona nto sirhalela into yoba ingahlonyelwa ke ngoku kukuba njengokuba le nto ibisenziwa ibe phaa ku-national ingasuke ibuyele phantsi ize apha ku-local ukuze izokwazi ufikelela kuthi kamsinyane ongcakasana singabazali. In this amendment, we wish that things that are handled by national
should be delegated to the provincial legislatures so that it can be closer to us as the parents. Umthetho ke uyalandelela phanga phakathi ndenze umzekelo ukuba ndim mna mama ngumfundisikazi notata ngumfundisikazi lo muntu uzoxhala umntana ndim mna umfundisikazi notata umfundisikazi sendisithi uskrinwa mna notata kodwa apha ngaphakathi endlini luninzi usapho olukhoyo mna ndisengamgcina kakuhle ndibe ndingamazi lona wam umntwana una-18 years ukuba kuziphatha kwakhe kunjani ibingaske ke ngokuskrinywe from 18 upwards kuba bonke abantu abakhoyo ngaphakathi endlini ubonakala ukuthi lo mntwana aba bantu azohlala nabo ngabantu abakhangelwe ukuba baluhlobo olunjani. In the screening process, I, as a mother, I get screened, and my husband as well. But I wish that the screening can involve all the people in the household where the child is to be adopted. And even those who are above 18, they also need to be screened to make sure that to have a picture of the kind of a family the child is being handed over to. Uba bayahlala ngaphakathi abantu bezifamilies kanti pha ngaphakathi zininzi rapist ezawufika zihlukumeze lo mntana kube ke nguya wale family seso sizathu. Because in the same household we can be a family. Whilst there among those family members there might be some rapists who can maybe abuse the child who's being adopted. Phakwa masipala The role of municipality is also very crucial because where we are staying we need some sites, we need some structures, and we also need some water because where our structures are or where we are operating there is no water. We want to emphasize that National Parliament should at least do something or make our municipality to act or to move. Because even in our meetings, they don't attend our meetings to hear what we need or what resources we are short of. Even if social development comes up with a plan of supporting us, when we are expected to submit some letters as a requirement to benefit from what the social development is to dish out, the municipality doesn't know what to write on the letters that we need because they don't know what we need or what our needs are. Lastly, at times we would get some funders that are willing to assist us or to help us, but when we had to produce the ownership or some proof of proving the ownership of the structures or the place where we are operating in, we don't have those kind of proofs. With those few words, we are very grateful and happy about the opportunity you have granted us to make input in the process of this amendment with the hope that after having finalized this legislation, you will come back to us again
so that we can be assured that our input has been captured. Enkosi sivile mama. Kodwa ke singathembisi uba singakhawuleza siphinde sibuye. Xa kubuya abantu ababuyayo whether basuke eBhisho or whether ayisithi kodwa ngabanye iyawube ikwasithi. Enkosi. Can you talk in my Terry support. She supported it. Yes. She supported it. Sonlaka, hlisi mask ma. Sonlaka. Again. Greetings to the honorable members from Parliament, the committee, and everybody present here. In the wonderful name, my Savior Jesus Christ. Ma? I am Yolwetu Matakata. I'm from a project of teenagers against drug abuse, TAGA. I'm working with children. I don't have any documentation like NPO certificates, but I'm still trying to get one. Any problem that are being encountered about children who are being abused, social developments will bring to me and I'll take care of those children. We know the process of the grants, how slow it takes after having taken charge of those children. Because firstly, they need to cancel the current beneficiary on the grant before it can be transferred to me. So that takes process. At that time, the child needs to be fed, needs to be nurtured, needs to be taken care of, especially a child that is not yours. That child must be kept warm. That child must feel your warmth and should not feel discriminated. At Takatu in Lady Frere, Ward 4, there was a kind of a home where kids of this problem, of such a challenge, were kept. But it had to close down because there was no funding. Because I was working in that closed center, that followed me wherever I am. If there's a child that needs to be taken care of, that child will be brought to me. And I have no reason to reject the child, because the child expects to be taken to a parent, and the child's hopes will be high that he or she is taken to a parent. So I had to do something and accept the child.
The reason why I'm here, I have a request that the Center of Lady Fred, Ward 4, should be opened because there are kids who need the help of that center. Like I'm standing here, there are 5 children that I'm taking care of who are not even receiving any grant or any benefit. But with the stipend that I get, I try my best that they should get something or I do something for the 5 children. So that is my plea, that that center must be reopened. Mandibulele nam. I thank you. Molweni, Good morning, everybody. the protocol is observed. Lo uthethayo apha nguVuyiswa Qhele My name is Vuiswa Pele osuka ePhumelela Special Care Center. from Pumelela Healthcare Special Care Special Center. Care Center For disability. for Disability. Ndisuka ku Ward 7. I'm coming from Ward 7. Andizubamde kakhulu siqale I won't be iqale la long. center We started the center. the educator phan ndisebenza nabantwana I am an educator. I am working with children aba-disabled. who are disabled. Ndinengxaki phaya bendicela oo-social worker bandicacisele kulaa ndawo ye-funding o-partial care. I would like to get clarity because there is a clause that talks to funding for social care Ku-section 78 under section 78, replacement ku-215. replacement of 215. Ndibe nengxaki yokokuba la center sayiqala ngabantwana abahlanu. We started the center only with 5 children. Ndizothetha kulo mba malunga ne-role of municipality. Funa uthetha ke ngendima edlalwa ngumasipala. Siye sithi xa sisubmitha i-letter of support kwi-business plan. When we submit our documents like business plans to municipality offices, Yes, baye bafune i-letter of support from municipality. they require a letter of support from municipality. Ingxaki yethu ke esikolweni sinalo ibala. The challenge that we have is that we do have grounds. Elibala ke ngoku kuthiwa ingxaki yalo kukubana lisondele kwi-danger kwaye iintambo zakhona zingabalimaza abantwana abakhubazekileyo. The challenge that we are facing is that the playground is closer to danger. So the electric cables can affect our learners since some of them are disabled. Ngoku ingxaki kukubana siyayifumana i-funders We do get funders to support us okokuba zisokhele isikolo. so that they can build a school for us. Ingxaki kukubana umasipala akasenzeli nto kodwa ingxaki yethu kukubana xa sifaka i-business plan kuyatshiwo kokuba masihambe siyothatha i-letter from umasipala. The municipality is not assisting us at all because when we submit our business plans, we are told that let us go back to municipality so that we can get the letter, but they are not giving us the letter so that we can submit to accompany our business plan. Sicela u-social development okokuba asincedise okokuba sisuka kuvoto ngoku. We are appealing to the Department of Social Development to come and assist us. We are coming from the program of voting, as you are all aware. Sicela i-councillors okokubana njengokubana siye sabeka phayana o-ex bethu basincede kakhulu ngokuba abantwana bethu bayahlukumezeka ekuhlaleni. We are appealing to our councillors because since we have voted for them, they must come and assist us because our children are facing abuse. Singavuya kakhulu kwaye ndiyayixhasa kakhulu le bill or le children's bill amendment. I fully support the bill because that is the Children's Amendment Bill. Ndithi ndiyabulela kakhulu. Thank you very much for giving me the chance.
or i-bill ndiyayisapota. I support the bill. Thank you. Molweni. Good day, everybody. Phakamisa ilizwi tata. Igama lam ndingulonwabo. Ndiphuma eMlungisi. Lonwabo Ntandiso. My name is Lonwabo Ndandiso. I come from Mlungisi location. Ndiyayichasa le into ndizayithetha apha. Ndiyayichasa le ndizayithetha into apha. Ndiyayichasa. Andiyisapoti. I do not support some of the clauses that are in front of us. NgoLwesibini bendiye e-post office. On Tuesday, I visited a post office. Exesha bendiye e-post office phayana sifumana ezi 350 phayana e-post office. We are receiving those grants, that is the 350 grants that comes from the government. Ke ngoku naku kwenzeka. Njengoba What I have experienced goes as follows. Njengoba siphayana e-post office njena kuye kwamka umbane njengoba sisazi sonke ba kune load shedding sonke siyayazi. When I was at the post office, we experienced load shedding, as we are aware that the country is facing load shedding. Kwathiwa ke masizishiye ikopi zethu. We were told that let us leave our copies. Sizawuncedwa ngosuku olulandelayo. We will be assisted in the following day, which is ngolwesithathu. that is on Wednesday. Kuye ke ngomvulo On Monday, post office kwangena i-call evela emsebenzini wam. I received a call from where I am working. Kwathiwa ze ndiphangele ngengomso. I was told that let me report in my workstation the following day. Ndihambe ke njengoba besizinikisile nje ikopi zethu. I undertook the journey, although I have submitted my copies. Ndiye phaa e-post office ndiyobaxelela uba mna emsebenzini wam bafowunile bathi mna ngomso ziphangele. Now andiqinisekanga uba ndizawukwazi uba ndizothatha. Awunyuse kaloku ilizwi inomdla. I reported to them that I am recalled back to my workstation. I am not sure whether they are going to process the forms that I have submitted at the post office. Ndithe ke xana ndiyobaxelela loo nto phayana. When I told them at the post office, baye bandinika i-ID yam lena bendibanike yona izolo. they gave me my ID document. Wathi usisi lona bendinika laa ID into kokuba mna xa bendiphinda ndisiya phaa ngengomso wathi mna eyam i-ID ndiyithathile apha andizuphinde ndipeye apha. The lady who was assisting me told me that I am not going to get my grant anymore because I took back my ID document. Enkosi. Thank you very much. Mamela, can you go to the table and report what? Kaloku esivumelene into yoba izinto ezirhaleleka into yoba ngoba kaloku ngoku funeka usixelele lo mntu uthathe i-ID yakho and the one othe i-ID kwaze yonke laa nkcukacha usinike amagama abo bantu kodwa asinawuthi paha amagama abantu apha embokweni kufuneka aye phaya. So sizawucela omnye nayo onemba oyeleleneyo kwinto enjalo ezinamagama abantu ahambe aye kulaa tafile ibusecaleni ukwenzela uba akwazi uthetha kangangoko sikwazi uzilandelela ezinye izinto esinokwazi uzilandelela. We are appealing to our participants that wherever there are challenges that you are facing in your environment, especially the issue that you are raising, please report it at the table over there. Because if you are not treated right, we need to get all the details. So there are officials that are on my left-hand side that are going to assist you with regard to the problem that you have experienced in your visit. Ndibulisa igqiza elisuka eParlamente
Greetings to the members of parliament. Ndibulise wonke umuntu okhoyo namhlanje kweli holo Greetings to people that are in attendance. ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. In the Amen. name of my Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Igama lam ndingufuneka Qongo. My name is Funeka Kongo. Ndisuka kwi-local municipality eyintsika yethu. I come from Sikayetu local municipality. Ndingu-practitioner kwenye ye-ECD centers eziphayana. I am a practitioner in one of these ECD centers. Ndiyayixhasa okokuqala ndiyayixhasa i-bill le iamendwayo. I would like to indicate that I fully support the bill that is under amendment. Njengoko ndingu-practitioner As a practitioner, kwenye ECD centers phandle basenditshilo as I have indicated, zikhona izinto ezingahambi kakuhle we are facing some challenges here and there endicela ukuba u-social development that I'm appealing to the Department of Social Development to come on board ukuba aziqwalasele. so that they can consider them. Okokuqala, The first one, njengoba ndingu-practitioner phayana, as a practitioner in that center, I know ukuba i-center yam i-based on community-based center. as I am aware that our center is a community-based center. But siyana sisokole, although iyi-community sisokole ufumaniseka into yobana abazali abalandeli. We are facing challenges because the parents at times are not making a follow-up. Okokuqala kweza i-ECD centers zethu In our ECD centers, siyabamkela abantwana, we accept children, abantwana aba-disabled, children who are disabled, abantwana abane-special needs. those who have got special needs, Siyaba-accommodate but we accommodate them. siyane ke ngosixeko yinto yobana i-center le yam ayikwazi ukuba-accommodate bona. The More challenge especially that we are facing, that our center is not conducive for all the learners that we do accept, especially abane-disability. especially learners who are having disabilities. Umzekelo kufika umntana phayana esikoleni sam ohamba nge-wheelchair. For example, we get a child who is using a wheelchair. Isanta yam ayenzelwanga loo nto. Akazukwazi kwamnamntu umnonelele apha esikolweni. Isanta yam ayikho good for, i-structure sayo asikho good for uba si-accommodate lo mntana. The structure of our center is not conducive enough to accommodate such learners in terms of having rooms where a child will be able to use the wheelchair. Ngakho oko bendicela social development into yobana i-infrastructure akhe asibonelele ngayo. We are humbly requesting the Department of Social Development to assist us with infrastructure to accommodate learners who are using wheelchairs, for example. Nange-resources ezisemgangathweni ezisiqhuba ezi-ECD centers. We also need equipment that is up to standard as we are handling these ECD centers. Njengoba siqhuba ezi-ECD centers nje, i-norms and standards asizimit ngenxa yale meko yethu yasezilalini sikwi-rural areas. The case in point is that we do not meet the norms and standards that are required for an ECD center since we are in rural areas. I-funding ikhona mhlawumbi, but ke ngoku social development le funding mhlawumbi akunika yona inemigomo uba suyithengile suyenza into ethile suyenza into ethile yenza u-1 no-2 no-3 ayiyenzi into ethile awunawukwazi uyenza because inemigaqo. We normally receive funding from the department, but there are restrictions that come from
the department wherein we are allowed to do a particular activity, we are not allowed to do another activity. So there are restrictions that are limiting our ability to conduct our centers as we would like to do. Thank you. And goes. Siyabule. Molweni, Good day. ndiyabulisa wonke umuntu okhona eholweni, ndingacalulanga ngezihlalo zenu. Shall I say all protocol observed? Ndingu-Andiswa Nyamankulu, My name is Andy Swanyamankulu ndisuka eNtsika Yethu from Municipality, Tigayethu Municipality eCofimvaba. in Tsofimvaba. Ndingu-practitioner waseNyamankulu Preschool. I am a practitioner from our preschool, which is called Nyamankulu Preschool. Okokuqala mandithi ndiyayixhasa le bill yabantwana. Allow me to indicate that I fully support the bill that is in front of us. It's the children's bill. Kodwa ndicela ukuphawula pha ku-section 167. But I would like to comment in respect of section 167. Apho kuthiwa xa uthe wafumana umntwana Where it is written that if you happen to get a child, nobumchole nobuzoshiywa ngulo muntu uzomshiya kuwe, even if a child is abandoned or whatever the case may be, unyanzelekile uconsulte i-court within 72 hours. you are required to consult the court within 72 hours. Iproblem yami pha ku-72 hours. My problem is in respect of the 72 hours. Let's say umntwana umchola ngolwesihlanu okanye uzoshiywa ngulo muntu ngolwesihlanu nge-Good Friday. You find a child that has been abandoned, say on Friday, Then the following day ngu-Saturday. That day is Sunday, and that one is an Easter Monday, which means the 4 days already leyo. Into ethetha ukuthi 72 hours seliphelile. Now, the challenge that we're facing is that if you find a child on Friday, and then there's a Saturday, there's a Sunday, and then on a Monday is a holiday. So that means the 72 hours that are required have already expired. So there's no way that you can meet that demand. So i-department yam ndiyayicela iphinde ibuye umva phaya. I would like At least the department to review the 72 hours. Ndingavuma xa ithi a maximum of 5 working days. I will be happy if you can say you give a period of a maximum of 5 working days. Ndigqithe apho Let me continue. ndiye phaya e-crash apho ndisebenza khona. Let me address now the preschool where I am working. Njengoba nditshilo ndisuka eCofimvaba. As I said, I come from Tsofimvaba. iCofimvaba ke izilali even phaya edolophini. Tsofimvaba is too rural, even our town is a layback town. Ukuba ngabana singaya phaya eCofimvaba sijonge i-preschool ezinezakhiwo ezikwiqondo elifana nezasezidolophini ungafumani benye okanye zibe mbini. If you can pay a visit to our town, we'll find that out of the preschools that we have, only 1 or 2 preschools that has infrastructure that is up to standard. The rest, really, we are trying to make ends meet. Asinawo amanzi okusela okokuqala. We do not have drinking water, first of all. Asinazo ii-toilets ezi-right for abantwana. No toilets that are suitable for use by children. Iiyadi zethu azizoyadi ezisafe kangangokuba umuntu orhalela ukungena azoqhekeza akanawungena. Our playgrounds are really, there's no security. A person can come in and vandalize or can do whatever he wants to do because there's no fencing. Ebendikucela kakhulu What I would like to request from the committee, apha ku-social development. from the Department of Social Development, Nanjengoko sisazi uba u-infrastructure ingomcimbi wakhe. as we are aware that you are not responsible for infrastructure, Kodwa noko wena muntu ohleli ngaphakathi eyadini xa ucela
usithi okwendawo uyozithuma oku kwendawo yangasese oku kwetangi especially kuthi thina bafandwayo uyawufumanisa into yoba njengaxana bekuke kwakhona i-COVID-19 asasihamba kakuhle isikolo ikhona imadlana enondinceda. We are appealing for assistance. At least we need proper toilets. At least we need water, especially now that we are under the COVID-19. So there are a lot of amenities that we need. So at least isebe ubalingathi bhali leta usibonise lento uyidinga kangakanani yawugqiba ikuvumele uyithenge xa unayo imali. We are appealing to the department to give us an opportunity to write a letter and explain all the things that we need. And we also request that we be allowed to buy those facilities if we happen to get funding. Kodwa besikunqwenela kakhulu singono preschool. As preschool practitioners, what we would like to get social development xa noba namandla akayithathe ne-infrastructure can also accommodate or consider doing infrastructure for our preschools. Kubuhlungu uhlala endlini engenayo ifestile kodwa kukho imali esebhankini. It's painful when we are occupying our classrooms with broken windows while we do have funds that are kept at the bank. Enkosi kakhulu. I thank you. Manibulise indwendwe zethu. Okay. Manibulise indwendwe zethu zonke. Greetings to our visitors, members of parliament. Igama lami ndinguluziswa kwaSigaji. My name is Luziswa Sigaji. Ndisuka phansi koSakhisizwe municipality. From Sakhisizwe municipality. Ndiphangela kwi-Anako Special Needs Center. I am working at Anako Special Needs Center. Apho sidilishana khona nabantwana abadisability. Where we are dealing with learners with disabilities. Yes, I understand. Into yobana urhulumente uyazikhetharishela i-disabilities. We are aware that our department does have provision for our learners who are having disabilities. But i-process yakhona is slowly. Our challenge is that the process is very slow. Umzekelo njengoba siphayana kula Anako Special Needs Center. For example, as we are in our center, that is the Special Needs Center Anako. Especially abantwana aba-autistic. Especially abantwana aba-autistic. Especially learners who are autistic. Urhulumente akabahoyanga. The government is not having provision for those learners. Umzekelo ungathi xa ubala izikolo ezidilishana nabantwana aba-autism uzibale apha e-Eastern Cape uba zingaphi. You can count for yourself the numbers of schools that accommodate learners that are having autistic challenges. You can count the number of them. Ubana andiphazama ngwafika zi-4 or 5. You will find that there are only 4 or 5 schools that accommodate such learners. Why? Why is it the case? And ezazikolo ezana, they are very expensive. The schools are very expensive. Zixhomekeka kubazali for into ubana imfundo yabantwana mayiqhubeleke. They rely on the contributions from parents in order for the education of our children to proceed. Then the question is why? Umbuzo wami kutheni kunjalo? Kutheni lento ababantwana bangakwaziyo into bana mabahoywe bona kufuneka ukuze babe bayayifumana bona ikamva labo kufuneka abazali babo bekhuphe ezipokothweni zabo kuthiweni ngabo basafarishayo. My question that I would like to bring to the committee is that why is government not providing assistance to learners who are autistic? Because as of now, our schools solely depend on the contributions from parents. Why is government not attending to our learners who are having this challenge? And most yababazali abaphangeli. Most of the parents with these children are not working, they are unemployed.
basapotwa ngemali eyi-1,800 and something. They are getting the 1,000 and something, which is the government grant. And kunyanzeleke ke ngoku into yobana abo ke ngoku kwizikolo, kwi-mainstream schools, aba bantwana kuye kunyanzeleke ngenxa yendlela abayiyo abakwazi into mabadilishane naba bantwana. The challenge that we face is that if now we take our children to normal schools, since our children are autistic, so those schools are unable to accommodate their condition. Kunyanzeleke ngoku umntana makakhutshwe ayohlala nomzali koko endlini. Now our children, we end up taking them and we keep them in our homes. Kufuneke ke ngoku umzali makazule ene-stress ekhangela isikolo apho azofunela khona laa mntwana ukwenzela uba umntana wakhe naye at least azokwazi uba ngumntana ozokwazi uzimela. The challenge that we are facing is that now as parents we are forced to go around and look for schools that can accommodate our children so that at the end of the day our children can get education and they can support themselves. And xa besiya kwezaa zikolo bafikela kwi-waiting list. When we go to those schools, we are told that we have to be kept in a waiting list. There are no places. I-waiting list mhlawumbe ezohlala for 4 years. A waiting list that you will keep your child for about 4 years. Kuthiwani ngalaa mntwana ngoku ahleli phayana nomzali? What do you say about that child who is kept by the parent at home, who is not attending school, getting no education? So ndirhalela ingaseke kubazwe iliso kulo mcimbi wabantwana. I would like the committee to reconsider the plight that is faced by these children. Ngoba xa besiya kwezaa zikolo, because when they attend those schools, uzofika umntana kuthiwe hayi ikhona indawo yakhe apha. We are told that at least there is a space for this child. But silindele nto makabhatale i-4,000 rand nangaphezulu. But the problem that we face is that we are told that the parent must pay 4,000 and above for the child to be admitted. Uzoyithatha phi umzali lo mali engaphangeli? Where are we going to get that money as parents because we are unemployed? So urhulumente akakwazi kulibaza ilihlo kubantwana ba-disability enough. The government is not paying maximum attention to learners who are having various disabilities. Even sele bephaya kwi-mainstream ootitshala bebabonile babantwana i-problem yabo. Even if our learners, we take them to the mainstream schools, while teachers have identified their challenge, kuthiwe mabasayinelwe ii-forms ubani mabafunelwe izikolo kwezi zikolo zezi-special need. We are told that we need to fill in some forms so that our children can look for places in the schools with special needs. Ngeli xesha sajongelwayo isikolo phayana A place from special needs schools, kuthatha iprocess laa mntwana akafundi uthathwa njengonyuselwa kwezaa grade. The process takes longer because the child now will end up being promoted among those grades. Abe kungekho nto ayenziwayo because imeko yomntana ilola hlobo ilulo. So that means now our children are not benefiting in that process. Their condition remains the same without getting any education. Nanjengakoku phaya ezilokishini zethu. In our townships where we come from, abantwana aba-autistic bahleli phaya ezindlini because abakwazi uthetha. We are keeping our autistic children in our homes because they have got a challenge when it comes to speaking. Ngoba kaloku abakwazi ukufocusa esikolweni ngabantwana ba-hyperactive. Because they cannot focus in normal schools because they are referred to as hyperactive. And bazive be-regretted. They feel neglected and rejected by our own systems. Because xa efika phaya exhumaxhuma umntana kuzode abuze utitshala uba yho azi uba lo mntana beyityile ni-treatment yakhe endlini njengoba esenzela le nto asenzela yona. And then when a child attends school, the teacher will ask whether this child has been given the treatment because since they are hyperactive, so at times the teachers are, the comments that they are giving towards our children, at times they are really discouraging. So uyabuseka umntana.
a child becomes abused in that situation. So ingase at least noko ke pha aba bantu baphezulu bakhe basibazele ilihlo kakhulu kwaba bantwana. We are appealing to the powers that be to consider the condition of our learners who are autistic. Siyabulela. Olandelayo. Thank you. The next one. Mandithathe eli thuba ndibulise bethunana ngenxa yexesha. Greetings, because of time constraints. NdinguRabeka Ncediswa Sondarha. My name is Rebecca Ncediswa Sondarha. Ndisuka eNdwe I come from eMalahleni Indwe municipality. at Emalahleni municipality. Ndilapha ndizokusapota ukuba ndiyavumelana nale Children Amendment Bill of Right. Let me indicate that I fully support the bill which is in front of us. Andizuba mde kodwa ndifuna ukuya phaya ku section 21 I would and like 22. to address only two sections, section 21 and section 22. Ndiyakhalela ukuthi kula section 21 and 22 utata womntwana njengoba engakwazi ukufumana i-right yokwenza i-birth certificate somntana wakhe, I would like also nomakhulu engakwazi ukwenza i-birth certificate somntana mhlawumbi oswelekelwe ngumama wakhe, makalifumane lo thuba. With regard to section 21, my concern is the challenge that is faced by a father who is unable to apply for the birth certificate for the child. Secondly, I would like to appeal to the committee that the grandmother of a child be allowed to apply for a birth of a child, because especially that the child has lost the mother. Mandiye phaya ku section 159 Let me and address section 167. 159 and 167. Apho kuthethwa nge-foster care order. When it's talking to the foster care order, Ndiyakhalela into yokokuba kula foster care ndiyayazi into yoba umntana ufosterishwa xa eswelekelwe both bazali bobabini. I am aware that with regard to the foster care processing, a child is allowed to be accommodated in that clause only when a child has lost two of his or her parents. Kukho le gap yokokuba intombazana lena yenziwe nzima yi-boyfriend yayo yawugqiba imkhanyele umntana bangowayo abe mama omntana eswelekile akafosterishwa. The challenge that we are facing is in respect of a case where a boyfriend impregnate a girlfriend. Now, if now the boyfriend dies, so now there are challenges in terms of accessing the fostering that a child is supposed to get. Nanku ke ngokumnqweno kule ndawo yewokokuba le boyfriend xa ikhanyela le girlfriend ibhubhileyo mayibe khona into ezisa i-DNA futshane eyamahala okokuba lo mntana kwazi ukuncediseka kwiimfuno zakhe, ngoba xa emkhanyela lo mntu umntana akakwazi ukuncediseka akafosterishwa. There must be a process of, for example, a DNA test that is conducted, because since now the father of the child has rejected that the child belongs to him, so if now there's a DNA test that is conducted free, so that a child can get the assistance that he or she needs in that situation. Okugqibela ke ndizazi ke into ezikhumshileyo. Lastly, let me address Kodwa ndiyarhalela into yokuba kule amendment mayikibe khona man into esukayo phaya kula parlamenti phezulu. Andizazi uba zizistep ezihambayo eziya kula parlamenti pha phezulu ukuproseswa izinto. Mayike ke isuke kula parlamenti phezulu ibe khona apha eCakwendlu apha eBisho ukwenzela into bakuprocesswe ngokukhawuleza izinto. Andiyazi ba intoni igama layo kodwa ikhona lo mnqweno. I have a wish that the processing that we are facing at the moment
things are processed at national level. My request is that we'll be happy if things can be processed at a provincial level so that we can access it very easy. Diabulela. I thank you. Molweni, ndibulisa kwindlu yonke. Greetings to everybody in the house. NdinguMatshepo Vuyiswa Libenya. My name is Matshepo Vuyiswa Libenya. Ndisebenza ngabantwana, ndingu owner ye ECD. I am an also owner a of an practitioner. ECD. I am also a practitioner. Ndikhona apha kweli sebe likamasipala. I also provide services in respect of the municipality department. Ndenziwa njengekomiti e-advisor umasipala ngabantwana. I am having a portfolio of advising the municipality with regard to the affairs of children. Bathi ke loo nto ke ngoku iyandizimela le katata umasipala. Ndicela uqala ngayo. Let me start with the issue that talks to the role the municipality is playing in this case. Ngapha koko ibhili yona ndiyayixhasa. Let me indicate that I fully support the bill that is under consideration by the committee. Sawuba ngathi sithethe into enye nomama ndiphakanyiswe lisolotya lika section 21 and 22. I would like to address myself to only two sections, section 21 and section 22, as our previous speaker has indicated. Ngalando katata kanye kanye. With regard to the role of a father parent. Kukho umcimbi wamakhadi e-clinics and maziba ke ngubani omnye umele abe uyabacacisela abadlezane kuqala before afumane la makhadi. There is an issue of clinic cards. I'm not sure whether there is anybody who explains to the mothers of the mothers, that is the role or the assistance that they can get by using the clinic cards. Because phaya kukho indima ethi father's name, mother's name. When we are filling the form, there's a portion for the name of the father, there's a portion for the name of the mother. Andiyazi abantwana abangatshatanga abayifilishi loo nto ndicinga uba ingancedisa kwezi certificate xa ndicinga ndisihlelele. I think that that column can assist those mothers who are not married. Into eyenzekileyo uthi ngoku usebenza apha e-preschool ufuneka uyoncedisa umzali ongomnye ngaphandle ezowubuza kuwe ulwazi ba angenza njani na ngoba uzokulahlwa yintombi ngalomntana akubhalwanga gama likatata umntana akanaso i-certificate use only 3 days umntana ezelwe. We are facing cases whereby we are approached by parents or grandparents of children who have been abandoned by their mothers. The mother doesn't know the name of the father. So while we are busy conducting our preschool education, we also attend to such cases. Ngoku ke ngase kubekho ke into engathi ingaluthungelwana ndanoba ndizawuthi unonhlalonhle ukunesi kwaba bantu aba bangatshatwanga ke phofu kakhulu iphala mfundiso iyalekisha ke lacala ndidlule. I would like to appeal to the committee, maybe there needs to be a link between the social workers in terms of their role and also the issue that relates to the preschool, so that especially children who are coming from parents that are not married, so that they can get the assistance they need. Ndinoloyiko ke lwale ECD kuthiwa izawuba ngaphansi kuka education. I have got fears or concerns regarding the migration of the ECD centers that will fall under the Department of Education. Ngoba ndinesizathu. I've got a reason for that concern.
or fear. ngoku kusebenza kwam ke ngoku ngabantwana sendibayekile abantu bajonisiweyo I ndibatreyinele am taking from the experience that I have as I am looking after the children. That is the function I am trained to do. abantwana like for instance kulaa yadi ndiqeshe kuyo ndiqeshile andinandlu In the andinasite space yepreschool or yard that I am using, I have hired that space because I do not have a structure where I can conduct my preschool. phaya kukho umntwana ophazamisekileyo ogxothwe sele esesikolweni There is a child who has been refused from a school, so that child now is a little bit disturbed because of that condition. uzelwe enjiyana tata Or that child is having a disability, so that child now has been sent away from a particular school. una 8 years esikolweni abammeli ngoku uphazamisa thina kuthi thina phaya epreschool we have into uba nathi siyenze short siyenze bengangeyakhe bona kwa-education abakwazanga uyenza ibe short babezibeke kulaa level yalaa mntana how can bathina ngoku siphinde sesifundiswe ngolu hlobo sifundiswe ngalo siphinde sidudulweswe komnye umntu iza kwenzeka njani nale nto The challenge that we are facing is that this child was rejected by the Department of Education because of his or her condition. Now, this child is also disturbing us. We cannot accommodate, or we have not been trained to look at the condition of the child because the child now is disturbing others whom we are busy teaching or molding. ndidlule ke apho ndiye kutata ke ongumasipala Let me address now the issue that relates to the kuthiwa municipality, umasipala ungenelela kanjani the issue that talks to the intervention of the municipality. ndikulona ke ngokwase-enoch mgijima ka-ward 6 apha ezibeleni I am from the Enoch Mkinjima municipality in Esbeleni. iminyaka ipreschool yam ndayibhalisa ngo-2011 I registered my preschool since 2011. oko ndandihamba kulo masipala ndicela okwesite I have been visiting the municipality throughout, just asking for a piece of land or a site. till today Till today, I am not succeeding. they are fighting their fights about us omnye this is not your demarcation this is my demarcation Kukhona ke ingxabano, there are conflicts that relates to the demarcation because there's a sector that say no, another department has got no jurisdiction over the particular land that we are looking for. So there are those conflicts that we are facing. As a result, we are suffering because at the end of the day, we do not have a site for our learners. kweli cala line-preschool yam umhlaba awukho kodwa ilokishi iyi-1 oko ndafaka isicelo kulo uthi ngoku sukuphupha kwicala lam phupha kwelakho icala ndikuloo ndibirishi ndingayazi uba ndizawuphuma kanjani ngayo kudala ndikhala sendide ndiyaziwa naxa ndizawuthetha ndiyaziwa ndizawuvula umlomo kulo masipala ndiyazawuthi isayithi kuthiwa uyayazi siqhela ukuthi zinikwe abantwana kwenziwa i-car wash kwenziwa intontoni ebendingabazi bavela phi ngoku aba bantu eyam kuthiwa ayinamlweli into kuthiwa komntu uyiphushayo ihlele etafuleni kamasipala ezi The zinto challenge that I am facing is that I have been requesting a piece of land so that I can build or establish my creche. Now what is happening is that when I go to the other side, nobody is attending to my request. What has happened is that a lot of space has been given to those business people who are doing their car wash and other business activities. So the space that we are occupying currently is very small. Nobody is attending to our situation. ndiyayicela ke ndicela uncediswa phofu sendisuka kwa-social development ndamfaka amazwi lo tata uphetheyo apha ndathi yithi indawo endisebenzela kuyo inje uyinyembe uyomnika umasipala nantsi ngumhombiso wefayileni yakho umasipala I have been taking the matter to the municipality, but I am not getting any assistance, and I even told him what to do or how to present my case, but up to now
I am not assisted in any way. Thank you very much. Make sijonge iphela ndawoni ngoku. Iphela ndawoni tata le. How far are we now in terms of the queue? Bonke aba bantu baze eTwin, bonke aba bahlela. Yo, make sizameni bethuna sinqamle ukuyipresentile into yakho ipoint unganabi ungene nasekusicaciseleni nokusibalisela sizinotile izinto kodwa khanizame ngokunoko ramraptwi enkosi. I am appealing to the next participants to try by all means to be brief. At least you must go straight to the point because other issues have been raised by the previous speakers. So I'm appealing because of time. Enkosi. Ndiyabulisa nam. Greetings to the members of the panel Okhoyo apha phakathi. and all the people in attendance. Ndingunomkhangiso umqakanya. My name is Nomkhangiso Mkakanye. Ndisuka eCofimvaba ku insika yethu masipala. I come from Nsikayethu municipality in Tsofimvaba. Caregiver ke. I'm a caregiver eCofimvaba White Door Center of Hope. at Tsofimvaba White Door Center of Hope. Ndibulela elithuba ndivela neparlamente le ikhe yehla pha phezulu yeza kuthi. I really appreciate the opportunity and also the fact that Parliament came all the way. Sidla ngoyibona ke pha phezulu siyavuya ke ngokuzothatha i-challenges izosimamela kuba zintoni thina nathi sizinqwenelayo kuyo. We normally watch Parliament from a distance. We are happy that now you came to our environment so that we can raise the issues or our complaints so that we can hope that they will be attended. Caregiver phaya ke esebenza nge-GBV. As a caregiver, I am dealing with GBV cases, yes, gender-based violence cases. Then kukho eza issues section 159 amendment. I would like to address myself to section 59 amendment. Apho kukho court issues. The clause that relates to interim court orders. issues, that is the interim orders. Ezisixuthela nexuthele mhlawumbe ne-department. Umzekelo njengoba siphanda iphaya kula office phaya. As we are in that office, Kubekho umntana mhlawumbe ohlukumezekileyo. there's a child who has been abused. And then ke ngoku kufumanisa bafuneka kubekho i-process ezizenziwa zii-departments umzekelo uSAPS okanye social development. There are processes that take longer. For example, a process that is conducted is either by the SAPS or the Department of Social Development. So ela xesha lithi ke ngoku i-replacement ndiyalivuma lithi 6 months but kuthiwa within 72 hours. I support the period of 6 months, but now there is a challenge when it comes to the 72 hours. Last 6 months kuzawuthiwa ke ngoku kwenziwe i-review uba umntana usekhona uhleli kanjani. Kubekho ke ngoku la 72 hours mhlawumbi lo mntana thina simamkele ngoLwesihlanu. I-department ke ngoku azikho umzekelo social development sebenza naye. USAPS mhlawumbi akanamoto yodiliva lo mntana mhlawumbi kule ndawo i-safe yethu, i-safe for umntana. Then ke ngokufuneka thina ke ngoku sihlale ke ngona lo mntana sizi-caregivers. So ela xesha ke ngoku siyacela longezwe ukwenzela uba kukwazi ukungenelela i-departments singenelele ke ngoku. The 72 hours need to be extended because Leyo ibiseyiphakanyisiwe kaloku sisithethe besifika apha. Sisithi sicela ibe yi-5 working days than the 72 hours ekhaya. Kubikhona enye khawungene kwelandelayo. Eseyithethiwe ukuba ithethiwe sukuba sayiphinda makugqithelwe kwezinye ezilandelayo.
kwi-sexual abuse ezidla ngodibana nawo siyacela ke With regard to sexual abuse cases that we come across, kuba i-department umzekelo u-health department asinakekele kwakamsinya xa sise ii-victims zethu phaa. we are And siya- appealing to the Department of Health to consider our cases as a priority when we consult them, when it comes to sexual abuse. And urhulumente siyamcela azongeze eza laboratory zokuthekisha ezinto zithekishwayo phaa esibhedlele. We also Azongeze. request the department to increase the laboratory or test stations, that is the test stations where a rape case or whatever finding that is needed is conducted. Kuba ziyayichaphazela i-victim uba zihamba kade ke ngoku ezi zinto. A victim is affected because the process that it takes is very long. I support the bill because izawusincedisa nathi ukwenza ezi zinto sizithethayo zihambele phambili sibuye sikwazi ukusebenza kwi-community ngemgaqo opasisiweyo. I would like to indicate that I fully support the bill because it will assist us a lot as we are working with the communities. Ukuwashawasha okuninzi phaa ezantsi ngabe ikhona into eyingxakane koyo. Can we be calm because I can see that there is disturbance that is coming from the back. Sesizawugqiba We are about to kufuneka finish. nifumane neempendulo Because zazo we, ezi zinto nizibekayo. Masinyamezele singawatshazeli. we are going to respond as a committee. At least bear with us. We are almost there. Ndibulise kumalunga aparlamente Greetings, members of parliament, nakuwo wonke umuntu okhoyo apha. everybody in attendance. NdinguMandisa Nandi. My name is Mandisa Nandi. Nandi. I am child and youth care worker of Isibindi Ezibeleni NPO. From Ezibeleni NPO. Isibindi Ezibeleni Isibindi Ezibeleni NPO. Under Enoki Mkijima. Under the municipality Enoki Mkijima. Ndizoya phaa ezinye indawo sele zithethiwe. Speakers before me have covered a lot of things that I wanted to raise. Ndizoya phaa kulaa ndawo ithi uxanduva lwabazali. Let me address the issue that talks to responsibilities of parents. Okokuqala ndiyayisapota i-amendment bill of i-Children's Act. Let me indicate first that I fully support the bill, that is the Children's Amendment Bill. Phaya kwicandelo lika 21 no 22. With regard to section 21 and 22, phayana kuthiwa uxanduva lomzali, which is utata nomama. Where it talks to responsibilities of both parents, a mother and a father. But ke ngoku iba khona i-challenge phayana because kukho abantwana abanomama abangengabo abase South Africa. The challenge where we come across cases where children belong to mothers who are not South African citizens, abe utata engowase South Africa, while the father is a South African. Phayana i-challenge iba khona because utata kuye kuthiwe ka-Home Affairs before ngoba okokuqala umama akakwazi umenzela umntwana i-birth certificate. The challenge that we face that the mother is unable to apply for a birth certificate for the child. So utata yena ngowase South Africa. The father is a South African. So Home Affairs athi utata makahambe ayokwenza i-DNA. Home Affairs instruct the parent, that is the father, to go and conduct a DNA test. So umntwana aphethe ehlala iminyaka engayifumani i-birth certificate because utata akanayo imali yokwenza i-DNA. What happens is that the child stays longer without having a birth certificate because the father doesn't have money to conduct the DNA test. Atsho ke ngoku umntwana ahlukumezeke because ilungelo lakhe lase South Africa kalifumani. The child suffers and becomes abused because the child is limited in terms of benefiting the full rights as a South African citizen. Iphinde kwaphayana kumzali notata Regarding
the parent, especially the father parent, mhlawumbi umtata nomama bebetshatile so bathi come up with a divorce. the parents were married before, but now they are divorced. So phayana ke ngoku umntwana uye engajongelwa elakhe icala because kukho laa ndawo ithi the best of the child, which is the best of the child umntana makaye kumama. So umntwana ke ngoku angacingelwa ukuba how hurt he is xa esohlukana notata wakhe. So utata wakhe ke ngoku aphulukane nelungelo lokuba luxanduve emntandweni wakhe. The issue that I want to bring relates to the fact that the condition of the child is not accommodated because according to law, the child is accommodated by the mother's side. But now the child suffers because the law doesn't accommodate or doesn't consider the issue that the child also needs the love and bonding from the side of the father. Okokugqibela ndiye pha ndibalule abantwana abakhubazekileyo. Let me address the issue that relates to children with disabilities. Abantwana abakhubazekileyo abalufumani i-children's rights zabo abazifumani ndizawubeka ngolo They hlobo. do not benefit. They are lacking in terms of being accommodated under the children's rights, for example. Umzekelo, they are not accommodated in local schools. Abakwazi uba bangafunyanelwa indawo umzekelo kwizikolo eziziqhelekileyo, that is the mainstream schools. Okwesibini, i-challenges zabazali babo batsho bangakwazi ukuzifumana i-rights zabo because kwa even abazali abanazo izakhono zokukhulisa abantwana babo. Another problem that I would like to bring is that even the very parents of these children, they are not having the skills that are required to bring up these children. So the children become affected. Also, i-disability schools ezikhoyo, the disability schools that we have around us, zimbalwa. There are very few. And zimbalwa nje zithatha inani elincinci for special ages. They only accommodate a special number that is also based on age. So over 18 akekho ku-disability schools. Children who are over 18 years old are not accommodated in those schools. Sicela ku-social development akayijonge. We are appealing to the Department of Social Development to please consider this matter. Thank you very much. Mandibulise. Greetings to everybody. Igama lami nguUnity Lentwar. Unity Lentwar. Unity Lentwar. My name is Unit Lentour. Ndivele Stekstrom. I come from Stekstrom. Ikwezi Education Center. Ikwezi Education Center. From Ikwezi Education Center. Ndiyayisupporta i-amendment bill lesi. Let me indicate that I fully support the bill in front of us. Kodwa ndinemibandla nje endifuna uyichaphazela But apha there are kuyo. issues that I would like to lift in respect of the bill. Pha ku-section 193, Section 193, 215, 215, and 78. and 78. Apha ithetha nge-funding When it talks to ye-partial funding care. of, Ye-partial care of centers. funding for partial care. Ingase kum ichaze ncakasana into kokubana ezi partial care centers mazifundwe 100%. That these schools, they need to be funded 100%. Ngoba sinengxaki yonto yobana sifumane ifunding unabantwana abayi-75 ufandelwe abantwana abayi-35 We are kuthiwane facing a ngabantwana challenge whereby, abayi-40. for example, we have got 75 children, but you are given funding for children of about 35. Na kubhatalwa ko-practitioners The payments or the stipend that is paid to practitioners, kubhatalwa u-social development uthetha ngokubhatalwa kwe-practitioners u-practitioner 1 is to 30 children. practitioners are paid according to a particular rate, that is 1 into 30 children. Kodwa pha
kwi-Child's Act iyayithetha phana into yobana abantwana should be divided according to their developmental stages. While the bill is talking to the division of children according to their developmental ages. Isifumanisa ubunzima ke ngoku nxa uzawubhatalwa upractitioner oyi-1 kubantwana abayi-30 sibohlule nini njani. We find a challenge where we are paid according to the 1:30 ratio as practitioners. And ke ngoku kwaba bangafundwayo ngubani ozawubhatala aba bantwana umpractitioner waba bantwana Who is bangafundwayo. going to pay for the extra children who are not accommodated in that 1:30 ratio? Nexesha elithi nxa use u-registered for partial care olilindayo for uba ube funded. There is a challenge that relates to the period that you wait for one to get funding after you applied for partial care. Ngoba sifaka mhlambi more than 3 years okufaka i-business plan but ungafundwa. We wait for plus minus 3 years after we have submitted our business plans, but we are not getting the funding for that period. Siyacela ingase ke simameleke nakumasipala basi-recognize sebetshilo ke ogcabam enkosi. We are appealing to municipalities to consider our case, as previous speakers has alluded to that. Molweni, Good day. igama lam ndingunolundi Chotwana, My name is Ndundi Shotwana ndisuka eLithemba Preschool from Litemba Preschool eZibeleni. at Zibeleni. Ndize kweli cala le-partial care kodwa andizuthetha into efanayo naye usisi. I would like to address the issue that relates to partial care, but I will be different from the previous speakers. I-preschool yam ngu-non-funded. My preschool is non-funded. Ndize apha bethuna ndizise isicelo sokuba make sijongwe nathi bo-non-funded. I would like to appeal to the departments to also take care of our non-funded preschools, Ngoba nathi sihlala nabo abantwana. because we are keeping these children. And islogan sethu sithi umntwana wakho ngumntwana wam. We operate under a slogan that says, your child is my child. Sicela uncedo abantwana bethu. Assistance. Abantwana bethu bazawudevelopha njani belambile? How do you expect our children to develop while they are hungry? Thina sizawubadevelopha njani singafumani end of the month? How are we going to do our work, or how are we going to look after the children while we are not getting anything in terms of payment at the end of the month? Siyacela onontlalontle ukuba ke basijonge noko thina singo-non-funded. We are really appealing to the social workers to consider the plight of those that I'm referring to as the non-funded practitioners. Abantwana bethu basuka kumakhaya ngamakhaya, abanye bayasokola, abanazo even into yophatha esikolweni. Our children are coming from different families or homes. Sometimes there is a lack at home. A child is unable to bring maybe a lunch box when he or she go to school because there's nothing. Sisokola namanzi besicela ne-Jojo tank. We are having a challenge in terms of water. We are asking or requesting to be provided with Jojo tanks. Siyacela kakhulu bethu nani make sijongwe nangurhulumente enkosi. I appeal for attention or to be considered by the government. Thank you very much. Molweni Parliament. Good day, everybody. Okokuqala mandithi ndiyamkela ibhili karhulumente. I would like to first indicate that I fully support the bill under consideration. NdinguMillicent Nxabazi. My name is Millicent Nxabazi. Ndisuke eLingomso Educare Center eEnsam Village. eEnsam Village. Ensam Village. Kwilali endihlala kuyo ndicela umasipala ake akasincede. I am appealing to the municipality to come and assist us from the village where I come from. Kwi-village esikuyo sinjengoba sisebenza e-preschool asinamanzi. We don't have water. Ibe kuwesi ngeli xesha bekukho i-COVID. It was worse during the outbreak of COVID-19. Nokuba ngaba sifumana ii-visitors funeke thina phambi koba size esikolweni sivuke ekuseni sinyuke intaba siyowufuna amanzi
asandula uzongena isikolo. We are having a challenge even when we are receiving visitors. We are forced to wake up early and look for water so that a visitor can be provided with some necessities. Abantwana abanazo ii-toilets ezisemgangathweni. Children do not have proper toilets. Kangoba ne-toilet enye esinayo esiyibolekiweyo. Even the toilet that we have, we borrowed it. It's only one toilet that we are operating at. Ayikho mgangathweni and isebenzisa amanzi. Not in a good condition, and we are using water. Siyacela ke naku-social development ngoba xa siye phaa siyowucela. We are appealing to the Department of Social Development because when we go to them and lodge our requests, Siyacela kuye asihoye u-social development. we are appealing so that they can consider our plight because we are neglected at times. Ngoba phaya abantwana umntana uyafana nomnye umntwana. A child is similar to any child. And akunawuthiwa xa niyowucela ezinto ezi-PPEs kuthiwe nina ningo-non-funded aninawukwazi uzifumana. Andiyazi noma ababethu abantwana ke thina sibahoyileyo funeka babe ne-COVID na. We are not supposed to get a response that say when we are asking for PPE equipment, we are told that no, we are non-funded. So the question that arises is, how are we going to look after our children? Does the department want our children to be affected by COVID-19? Ndiyacela okokugqibela uba urhulumente makakangenelele kule nto, especially umasipala akazihambele ii-preschools. Kudala sifaka izicelo, makakazihambele ii-preschools akakajonge ezi zicelo zethu uba ithini into yazo. I'm appealing to the department to intervene. I'm also requesting municipalities to visit our preschool so that they can look at the conditions under which we are operating, so that they may be able to respond to our requests. Ndiyabulela enkosi. I thank you. Alright, ithi sibulele ke zonke i-input okanye izangezelelo neziphakamiso eziwileyo apha. We thank all the amendments that has been provided here and added. Ngoku sizawunika ithuba kwi-department. We are now going to give opportunity to the department. Siyabona umphathi wabo ungenile apha uMaphuthisa Nabondwana. Weyivisha Police abantu director. We have noticed their director has just arrived. Siyabulela ke. Uyawuboba ke ngokwemibuzo ne-consent eziraisiweyo beze ngaphambili ngokukhawulezileyo bethuna bathi gqabagqaba uphendula sizawunika namalungu angene ngokukhawulezileyo nawo. You will allocate them. Kodwa eminye imiba that I have noticed yimiba esizayithatha siyinote kuba ifuna umasipala. Uyavama usifunwa ne-Jojo tanks and apha asikwazi ukuthi i-Jojo tank nansi siyiphetha bemotweni okurki kanjani. Kodwa zizinto i-infrastructure mos ima kwamasipala besesingxengxezela umasipala because kaloku sibuya kulwanyulo basahlengahlengisa izinto zabo bathi sizawuthatha ii-notes kwezi zingqamene straight nomasipala sikwazi ubadilisela. The director will allocate her staff according to the questions and the concerns that has been raised on the issues that has to do with the municipality. We will note them because we don't have the municipality officials right now because they are still busy since we've just had the elections. Over to you, Director. Thank you very much, Honorable Chairperson. Greetings to you and the honorable members, the National Department of Social Development, all the stakeholders under the roof here. Good afternoon. Ndiyabhotisa ke kubo bantu basokundlu kule parliamente nabo bonke abathatha inxaxheba ababalulekileyo kulo mthetho siwuphetheyo ngalepa kwemini ndiyabhotisa. I got here late. I tendered my apology. I'm from the IGR where I was presenting on behalf of the department.
bendine ndibano bendiye kuyo ndifike emva kethuba apha bendithumele ke isingxengxezo kukho igalelo befuneke ndiyolenza ke kuloo ndibano egameni lesebe. However, I have captured some of the questions and concerns from our people. Ndivile ke ezinye zeenkxalabo ezithe zabhekiswa ke ngabantu bakuthi. I will call upon Ms. Njanga from my office, the social work manager, who's directly dealing with children, and also Mrs. Hueku to respond to the questions raised earlier. With your permission, honorable members. Abasebenzi besebe ngokwamacandelo abasebenza kuwo osebenza ngabantwana kunye nosebenza ngantoni pension abantwana bonke bazosebenza abantwana. Good afternoon to the honorable MPs. Oh, sorry. Let me start by greeting the honorable members and all people that are in the hall attending the public hearings. Mandiqale ngobhotisa amalungu ahloniphekileyo nabo bonke abantu abakhoyo ke kule ndibano namhlanje. I'm Tabi Sanjanga. I'm dealing with childcare and protection services in the district. Mna ke ndinguthabisa Ntshanga ndisebenza ngenkathalelo nokhuseleko neenkonzo zenkathalelo nokhuseleko labantwana apha kwisithili. I will then respond to some of the some of the issues that were raised by our members. Ndizawuzama uphendula eminye yemiba ethe yaphakanyiswa ke ngabahlali bakuthi. Let me start with the last one that was talking to the funding of the early childhood development centers. Ndizawuqala ndithethe ke ngale ugqibela kuthethwe ngayo ngenkxaso mali ye-ECD. I want to mention that the district of Chris Hani is funding 604 early childhood development centers currently. District ye-Chris Hani ixhasa ngemali centers ezi-604. Yes. This means that we are concerned with funding the ECDs, but there are challenges concerning the funding. We have limited funding. Loo nto itsho ukuthi ke sinenkxalabo kakhulu ngokuxhasa ke ezi ndawo zizi-ECDs kodwa ke sinomngeni woba ke le mali sibaxhasa ngayo kanye yokuxhasa ayaneli. Secondly, I will respond to the question that was raised by one of the community members concerning the support. Okay, the foster care grants for children who have one parent deceased and the other's whereabouts are unknown. Ndizawunyathela ke nendawo ethe yaphakanyiswa ngomnye ke wabazali apha uthetha nge-foster care yomntana okanye inkxaso yomali yomntana oswelekelwe ngomnye umzali omnye umzali abe edukile. And sometimes the other parent is deceased and the other is known but has not has denied paternity. Kwezinye imeko ke mhlambi kwenzeke kuthi kanti omnye umzali uswelekile utata abe ngelo xesha usaphilayo umkhanyele umntana. Those children are attended by the Department of Social Development. What happens? They are considered for the advertisement. Their names are advertised in the local newspapers according to the Children's Act. Abo bantwana ke bayahoywa ke lisebe lezenhlalo loluntu amagama wabo ke ayapapashwa nakumaphephandaba. Yes.
so that they may come, whoever knows or who can take the responsibility for the child may come up so that we can assist where we can. Ukwenzela nabani na onolwazi ngalo mntana okanye uqanduva lo mntana eze ngaphambili sikwazi ukunceda apho sinokunceda khona. Let me then proceed with section 21, the issue that was raised here. The issue that was raised concerning the delaying processes for adoption services. Ndiye ke kulomba bekuthethwa ngawo apha ku section 21 ulibaziseka kwenkonzo ke ze adoption. That is section 233. 233. Yes. Ikandela. Then with the issues of adoption, we have a challenge of the delays with SAPS clearance. Clearance with South African Police Services. There is still a challenge with that because it is done in the National Office for SAPS. So it is a bit outside it's outside our capacity. We are unable, again, we become powerless when it comes to that because they take time. Into ke enegalelo apha ekulibazisekeni kwale nkqubo ila clearance ifuneka kumapolisa okanye ku-SAPS. Loo nto yenziwa kwiofisi enye esesipoliseni engekho phantsi kwelawulo lwethu singonontlalontle. There was also a delay for clearance screening section form 30 that was done in our national office. But currently, that function has been decentralized to our district offices. Okunye ukulibaziseka bekusenzeka phangu section 230. Form 30. Form 30 apho ke bekusenziwa le clearance phaa kwiofisi kazwelonke kodwa ke ngoku ithotyiwe ke yasondezwa yaziswa kuthi ke ngokwelo gunya lokwenza loo nto. Yes, yes. Then and proceed to the issue of the one of the community members raised an issue that there was a safe home in Lady Frey. So that safe home was closed. Let me explain that the reason that that safe home was closed is that safe homes are not legislated in our Children's Act. So that is why they were closed. The institutions that are legislated for residential care of children with challenges or abused, abandoned, and the stuff are those that are child and youth care centers, or else the child is taken to foster care as an alternative placement. Kwakhona umama bephakamise umba ukuvalwa kwe-safe home yapha eLady Frey eCacadu. Isizathu saloo nto yinto yoba kaloku ayikho phantsi komthetho wabantwana zona ii-safe homes. Abantwana abanemingeni eyokuphatheka kabuhlungu neminye bathunyelwa kwindawo ke ezikhoyo ezikarhulumente zokhuseleko zokugcinwa kwabantwana abaphatheke kakubi okanye abaphathwe gadalala. The Department of Social Development has also added the provision for children to be cared for by people who are known as indlezana. Abantwana ke abathile isebe lezentlalontle liye likhethe ukuba khangelela indawo ukuba bathathwe ngabazali bathathwa ngoba zindlezane njengomama lo bethetha apha esithi yena koko wayiphangela phaya yamambatha ke into yoba basoloko beziswa kuyabantwana. It's a new program that is catering for these children, but that person who is caring for those children has to be trained. We have a task currently as the department to recruit the parents known as indlezana and train them.
and register them. We are busy with that. Inkqubo entsha ke leyo isebe eli lithanda ukuthi abo bantu xa befumanekile bazindlezane libakhangele libagaye beze ngaphambili bazobhalisa ukuze bafumane uqeqesho loba benziswe ke lo msebenzi isebe libafunela wona ugcina abantwana njengendlezane. Then there were issues there is an issue that was raised several times about the children with disabilities. Kwaphinda kwaphakanyiswa umba uphindaphindeliweyo uthethwa abantwana abakhubazekileyo. Though the centers for children with disabilities are catered for and are funded by the Department of Social Development. Amaziko ke abantwana abakhubazekileyo axhaswa ngemali ke lisebe lezenhlalonhle. But even there, we have a challenge of limited funding. Nalapho sisenomngeni wokuba ke inkxaso mali ayaneli kanye incinci. There was also an issue again with the children with disabilities that they are not safe. One of the committee members raised that in the centers they are in. I think that one is covered in the amendments that we are busy with today. Waphinda omnye wabahlali waphakamisa uba abantwana abakhubazekileyo kumaziko abagcinwa kuwo abakhuselekanga. Ndicinga ke lowo umba ke lo esisihlomelo siyawuhlangabezana ke nengxaki enjengaleyo. There was also a community member who raised the issue of the schools for children who are autistic. Waphinda wakhona umzali ophakamisa umba wabantwana yezikolo zabantwana abathathakade okanye babamba kade. That one is attended to by the Department of Education. Isebe ke lezemfundo liyahoya ke lo mba lowo. Then lastly, there is an issue of infrastructure that the municipality is not assisting with. Kwaphinda kwaphakanyiswa nomba ke wezisekezi ngundoqo infrastructure uba ke umasipala kancedisi ngazo. Or there are delays that the municipality respond to that. Okanye umasipala ubahoya kanye ungenelela kade kwingxaki ezinjalo. The amendments, I think the amendments are covering that because the department now will be given, if the community members agree with that amendment, the department will be given a responsibility to address the municipality on that. Ndicinga umba onjalo ke esisihlomelo siyazama ukuhlangabezana nawo ngendlela yoba ke ukuba ngaba umasipala uyaqotha ukuba makahoya ingxaki ezinjalo isebe linelungelo loba lithathele kulo uxanduva lokuqubisana nomasipala xa umasipala engade ashukume. Thank you. Inkosi. Ayisusi mask ke mama. Mandithathe lithuba ndibulise kubaphathiswa, ndibulise ku-National Office, ndibulise kwi-colleagues, ndibulise kwindlu yonke, kuwo wonke umuntu oluvayo izwi lam molweni. Let me take this opportunity to greet to the honorable members, the National Office, my colleagues, and everybody present here. Igama lam nguThandeka Rhwequ. I am Thandeka Rhwequ. Ndingu-social work manager, ndisuka phaa ephondweni kwa-social development. I'm a social work manager from the province, at the office, the Department of Social Development. Mandingxengxeze for umphathi wam uMrs Simba une commitment angakhange akwazi into okobana angayimisa. Let me apologize
for my superior, Mrs. Zimba. She has a commitment that she could not miss. I think most of the issues that were raised, my colleague has attended to. Ndicinga imiba emininzi sele iphakanyisiwe ugxa wam uye waqubisana nayo. However, let me say, in terms of the screening on Form 30, we'll consider that as that Directorate Child Protection Services. Kodwa ke mandichaphazele le ndawo ye screening ka 32 Form 30. ka Form 32. Form 30. Ka Form 30 imeko enjalo ke iyaqwalaselwa phaa kwicandelo ke lomlawuli jikelele apha ke kwisithili. Because I think the issue that was raised is critical, that all the members of the family should also be screened. We will seriously consider that. Phakanyiswa ngomnye umhlali apha wokuba ke wonke umuntu ekhaya xa kuzo adoptwa umntana makaskrinwe. Ibaluleke kakhulu loo nto. I think in terms of Section 21, my colleagues who are around here will also support me. It is being considered in the bill. Ngokumalunga ne-Section 21 ogxabam abalapha bawungqulana nam ukuthi ke uyaqwalaselwa la Section 21 apha ke kulo mthetho uyelwayo. Concerning safe homes, not only the department, but Uhulumende is seriously considering moving away from institutionalization, that is keeping children in institutions. So that is the reason why we are not supporting the safe home as such, and we are promoting safety parents, which my colleague has referred to as indlezana. The way, sorry. Kubalunga nomba ke wezindawo kuthiwa zi-safe home hayi nje isebe kuphela urhulumente jikelele okanye urhulumente jikelele apha esizweni uzama ukuyiphelisa into yoba makubekho amaziko ekugcinwa kubo abantwana abadinga inkathalelo ungaxanga bavalelwe. Into eyiqwalaselayo isebe okanye urhulumente uba bafunyanelwe amakhaya apho bazogcinwa ngabazali esibabiza indlezane, umntana abe ngathi uhlala ekhaya engabi ngathi uhlala eluvalelweni. It has been discovered that when placing the children in these institutions, we are not doing the favor for the nation, rather, it is becoming a disadvantage. Kuya kwacaca ukuthi ngokubathatha abantwana sibagcine kumaziko asincedi nganto isizwe kuba abantwana sibavimba amathuba amaninzi ngokubagcina babe kwindawo abavalelekileyo kuyo. I understand that this project of safety parents or indlezana might not be favorable in our communities, because currently it is not, there is no funding for it. There's only what we call a safety fee, which is very, very minimal, but which is considered per day when the child is with that family. However, our MEC, the Honorable Ms. Lutuli, is seriously considering or is seriously working on funding of the Lucid, yes, of this project. The department is very, very serious about it. However, the communities are really encouraged to go back to the roots of considering my child as your child, so that we can take care of our children as safety parents, so that our children are not removed from the communities that they are familiar with and lose the culture and values that they are supposed to be raised with. I thank you. Kodwa ke umba ke ulomba wendlezane awukazi kwenzeka kakuhle ngokwangoku kuba ke inkxaso mali ayanelanga, into ekhoyo nje yinkxaso mali esibiza i-safety fee eyeyokhuseleko
kodwa ke ngoku umphathwa wethu umama uLusithi uyazama ukuyiqoqolasela lonto into yoba ke makuzanye ukukhangela imali ezokwazi ukuncedisana nalamakhaya abazogcinwa kwabantwana kuba umuntu esifuna umntana makazive esekhaya kuloo ndawo agcinwe kuyo aphile phakathi kwabantu kwasekuhlaleni angabi kwindawo evalelekileyo. Inkosi. Thank you very much. Honorable Chair, I don't think when I talked earlier, I introduced myself. I just got into it. I'm Ms. Mbondwan, the District Director for Social Development, Krisani. I'm representing a district that is leading in NPO payments in the province. So, NPO payments. So I think I should also mention that. I'm just... Ndiyaxolisa Hlaloka ngendizazise ndivele ndangena emxholweni mna Mrs. Lupondwa. Miss Mbondwana. Nkosazana Mpondwana umlawuli kwisithili esi salapha kwaye ke sisithili sihamba phambili ekuhlawuleni okanye kwinkxaso mali ye-NPOs. I'd like to add on infrastructure development. Ndifuna ukongeza ke le ndawo ke pha kuphuhliso lweziseko ezingundoqo. There are funds allocated to the province, but as district like mine, you are allocated 3 centers to renovate, and the funds are for minor renovations. Apha kwiphondo siba nayo inkxaso mali kodwa ke ngoku ingxaki esinayo ke ngokwisithili ngasinye sinikwe igunya loba siphucule amaziko amathathu nakhona okuphucula i-renovation asiyo le intsokothileyo yeyento nje ezilula. Yeah, we've got daycare centers that have been renovated here. Sibe nazo ke amaziko i-city centers seleke ziphuculiwe noko. And it depends on the funding allocated. Nalapho ke kuxhomekeka kwinkxaso mali esithe sabelwa yona. I heard one of the committee members asking for permission to utilize funds for very minor renovations or fixing some minor defects like window. Ndivile ke omnye wabahlali ethetha ngento yoba udinga inkxaso mali yoba kulungiswe izinto ezincinci ezifana neefestile. Those we allow. So I could not understand when they couldn't do it, but I think the coordinators that are here from the local municipalities, from social development, have taken that. I'm going to follow it because they should be allowed to fix windows utilizing those funds. We even do some shifting with the funds. Sinayo ke inkxaso mali yolungisa into ezinjalo ezifana neefestile ndiyothuka noko xa kukho abantu abanezikhalo ezinjalo sakhe ndizama uyilandela kumagosa asebenza kwelo candelo ukhangela uba kutheni kusekho abantu abasakhala ngaloo nto inkxaso mali yokulungisa into ezifana neefestile nezinye into ezincinci noko sinayo yona. I'd like to talk about partnerships that we have as social development. Ndingathanda kwakhona uthetha ke ngobudlelwane bentsebenziswano esinabo njengesebe lezenhlalontle in developing the infrastructure of ECD centers. Ekuphuculeni ke iziseko ezingundoqo zamaziko e-ECD. I've just listened to a member of the community from Intsikayetu asking for development of the infrastructure. We have there a good example of a ECD that was developed through partnerships. Sivile ke ube khona ke umhlalo okhala ke osuka kwintsika yethu kanye bethethela intsika yethu ekhala ke ngokuphuhliswa ke kwesiseko sabo. Sinayo inkxaso mali enjalo evela ke kumaqabane esebenzisana nayo ukuphuculwa ke kwamaziko afana nale intsika yethu bithethela yona. But it could take 1 or 2 ECDs per financial year. Kodwa ke nalapho igunya esinalo loba ibenye libe linye okanye zibe mbini amaziko esinonceda wona ngonyaka mali. Lastly, I think, Honorable Chair, we have to continue strengthening the relationship between our local offices
and our communities, especially the NPOs that we are assisting. Thank you. Okugqibela sihlalo ndicinga ibalulekile into yoba siqinise ubudlelwane phakathi kweofisi zethu apha ekuhlaleni kunye noluntu esiphakathi kwalo. Idingeka kakhulu ke ubudlelwane bunjalo. So that they are very clear about the service that we are rendering. Kuba zikhona iMPO esebenzisana nazo funa icace kuluntu kuba zeziphinde inkonzo ezinikezelwa kubo zezo NPOs zasekuhlaleni. Enkosi. Thank you very much, District Director. You could see that there is a need for that relationship, and power, information is power. So you have to go around and check whether are they able to communicate properly the way the other communities understand what is it exactly that we are doing. Ngokuba ubudlelwane bubaluleke kakhulu, ubudlelwane bensebenziswano kubaluleke kakhulu, buyadingeka. Siyadinga ukuthi sike sijikeleze sikhangele ukuthi unxulumelwano nothethathethwano phakathi kwabo bantu banikeza ezinkonzo ubudlelwane kunye noluntu uyaqhubekeka na, uluntu lunolwazi na ngenkxaso aloyifumana ke kobudlelwane. Okay, then I will give over to the members just to summarize or have input on it. Honorable Aris. Zawunikezela amalungu ahloniphekileyo ke ashwankathele aphose loo nto noyiphose. Okay, thank you very much, Chair. Thank you very much, Chairperson. I think mine is just very short. The department did respond by saying that yes, there are centers to accommodate children with disability. Elami galelo lincinci kakhulu, isebe ke lithi zikhona amaziko okuhoya abantwana abakhubazekileyo. However, I still feel that the public won't raise it if there was a need for it. So I think we need to look into this matter, that there need to be more public schools that accommodate the disabled children. And then in terms of, because in a number of public hearings, this issue has been raised, the issue of paternity tests, where fathers must go for paternity tests and they don't have the financial means to go for these tests. Kodwa ke uluntu luthi ke lo maziko okuhoya abantwana abakhubazekileyo ambalwa kakhulu, kufanele into yoba sizama uba nendlela uba mawongezwe la maziko. Kwakhona omnye umba otshisa ibunzo obalulekileyo sele kuphakanyiswa kwa izolo yile nto yokwenziwa kwe-DNA ehlawulisayo. Abathi ke abantu bacela ukuthi mayibe khona indlela yoba kwenziwe i-DNA ngendlela engahlawulisiyo. I think after this hearing, because we heard it in many of these hearings, this issue was raised. I think the Department of Social Development, Health and the Department of Home Affairs need to, a chairperson, we need to set a meeting with these departments in order to find a way how we can accommodate, because it can't be that children must now not have birth certificates because of financial circumstances of parents. Kumaphondo amaninzi esihambe kuwo loo nto inike ingqondo yoba siyadinga ukuthi sile committee sizame kubekho indibano esike sibe nayo nesebe lezempilo nesebe lezekhaya, le micimbi yezekhaya, kuba ke noko ayikho mandi into yoba kuthiwe umntana akanaso isatifiketi sokuzalwa ngenxa yoba mhlawumbi bengakwazi uba nandlela iinkonzo zoba kwenzeke oko. Enkosi. Bulela. Thank you very much. As the chair has mentioned in the beginning of the program, that we are here because of the bill. In line, kakhulu njengoko sihlalo beshilo ekuqaleni kwethu xa sivula kuba silapha ngenxa yalo mthetho sihlomelo. in line with the effort to ensure that the children's lives and rights are protected.
ngokuhamba ndawonye kunye nokuqiniseka ukuthi ke ubomi ukhuselekile. Though we try so hard as government to ensure that our kids and children are protected, we do know that some children are being abused and neglected. Nangona sisazi singurhulumente ukuba abanye abantwana bethu bahoyiwanga, abanye bayaphathwa gadalala, bayahlukunyezwa. That should be reported. Oko ke kubalulekile kwaye ke kufoneke kuyoxelwa ngaphambili. Having seated here listening to everybody contributing on the bill, Njengoba ndihleli apha ndimamele wonke umuntu esenza igalelo lakhe ehlomo lakhe kulo mthetho osihlomelo. it really shows that as ECDs and centers, you really care of our children in our societies. Kubonakalisa elubala ukuthi i-ECDs kunye noluntu lwethu luyakhathala kakhulu ngabantwana bethu. Well, it is a concern to learn that there are some ECDs and centers without water and other infrastructure such as toilets. Kukho inqalabo ke yoba ke ezinye ECDs zidinga nkqu amanzi kunye neziseko ezifana nama. We are here